Luxembourg, country in northwestern Europe. One of the world's smallest countries, it is bordered by Belgium on the west and North France on the south, and Germany on the northeast and east. Luxembourg has come under the control of many states and ruling houses in its long history, but it has been a separate, if not always autonomous, political unit since the 10th century. The ancient Saxon name of its capital city, Luxembourg, Little Fortress, symbolized its strategic position as the Gibraltar of the North, astride a major military route linking Germanic and Frankish territories. Luxembourg is a point of contact between the Germanic and Romance language communities of Europe, and three languages are regularly employed in the Grand Duchy itself: Luxembourgish, German, and French. The peoples of Luxembourg and their languages reflect the Grand Duchy's common interests and close historical relations with its neighbors. In the 20th century, Luxembourg became a founding member of several international economic organizations. Perhaps most importantly, the Grand Duchy was an original member of the Benelux Economic Union, 1944. Which linked its economic life with that of the Netherlands and of Belgium, and would subsequently form the core of the European Economic Community, EEC, ultimately succeeded by the European Union. The northern third of Luxembourg, known as the Osling, comprises a corner of the Ardennes Mountains, which lie mainly in southern Belgium. It is a plateau that averages 1,500 feet 450 meters in elevation and is composed of schists and sandstones. This forested highland region is incised by the deep valleys of a river network organized around the shore, or Sauer River, which runs eastward through north-central Luxembourg before joining the Moselle, or Mosel, River on the border with Germany. The Osling's forested hills and valleys support the ruins of numerous castles, which are a major attraction for the region's many tourists. The fertility of the relatively thin mountain soils of the region was greatly improved with the introduction in the 1890s of a basic slag fertilizer, which is obtained as a byproduct of the Grand Duchy's steel industry. The southern two-thirds of Luxembourg is known as the Bon Pays, or Gutland, French and German, good land. This region has a more varied topography and an average elevation of 800 feet, about 245 meters. The Bon Pays is much more densely populated than the Osling and contains the capital city, Luxembourg, as well as smaller industrial cities such as Esch-sur-Alzette. In the center of the Bon Pays, the valley of the northward flowing Alzette River forms an axis around which the country's economic life is organized. Luxembourg City lies along the Alzette, which joins the shore farther north. In the east-central part of the Bon Pays lies a great beech forest, the Mullerthal, as well as a sandstone area featuring an attractive ruiniform topography. The country's eastern border with Germany is formed successively from north to south by the Aar, Shore, and Moselle rivers. The slopes of the Moselle River Valley, carved in chalk and calcareous clay, are covered with vineyards and receive a substantial amount of sunshine, which has earned the area the name Little Riviera. Besides vineyards, the fertile soils of the Moselle and Lower Shore valleys also support rich pasture lands. Luxembourg's former iron mines are located in the extreme southwest, along the duchy's border with France. Luxembourg has a mild climate with considerable precipitation. The north is slightly colder and more humid than the south. The mean temperatures in Luxembourg City range from the mid-30s F, about 0.7 degrees Celsius in January, to the low 60s F, about 17 degrees Celsius in July, but in the Osling both extremes are slightly lower. The Osling receives more precipitation than the Bon Pays, but the greatest amount, about 40 inches 1,000 millimeters, and the least, about 27 inches, about 685 millimeters, fall in the southwest and southeast, respectively. The sheltered valley of the Moselle River benefits from a gentler and sunnier climate than does the rest of the duchy. Luxembourg has been one of the historic crossroads of Europe, and myriad peoples have left their bloodlines as well as their cultural imprints on the Grand Duchy.
The Celts, the Belgic peoples known as the Treveri, the Ligurians and Romans from Italy, and especially the Franks were most influential. The language spoken by Luxembourg's native inhabitants is Luxembourgish or Lutzeburgisch, a Moselle Franconian dialect of German that has been enriched by many French words and phrases. Luxembourgish is the national language. German and French are both languages of administration. There is a strong sense of national identity among Luxembourgers despite the prevalence of foreign influences. Luxembourg, quốc gia ở Tây Bắc châu Âu, một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới, nó giáp với Bỉ ở phía Tây và Bắc, Pháp ở phía Nam và Đức ở phía Đông Bắc và phía Đông. Luxembourg đã nằm dưới sự kiểm soát của nhiều bang và các nhà cầm quyền trong lịch sử lâu đời của mình, nhưng nó đã là một đơn vị chính trị riêng biệt, nếu không muốn nói là luôn tự trị. Kể từ thế kỷ thứ 10, tên Saxon cổ của thành phố thủ đô của nó, Luxembourg, pháo đài nhỏ, tượng trưng cho vị trí chiến lược của nó là Gibraltar của phương Bắc, đi trên một tuyến đường quân sự chính nối liền các lãnh thổ của người Đức và người Frank. Luxembourg là điểm liên lạc giữa các cộng đồng sử dụng ngôn ngữ Đức và lãng mạn ở châu Âu, và ba ngôn ngữ thường xuyên được sử dụng trong chính công quốc: tiếng Luxembourg, tiếng Đức và tiếng Pháp. Các dân tộc Luxembourg và ngôn ngữ của họ phản ánh lợi ích chung của Đại Công quốc và mối quan hệ lịch sử chặt chẽ với các nước láng giềng. Vào thế kỷ 20, Luxembourg đã trở thành thành viên sáng lập của một số tổ chức kinh tế quốc tế, có lẽ quan trọng nhất. Đại Công quốc là một thành viên ban đầu của Liên minh Kinh tế Benelux 1944. Liên kết kinh tế của nó với Hà Lan và Bỉ và sau đó sẽ hình thành cốt lõi của Cộng đồng Kinh tế châu Âu EEC, cuối cùng đã thành công bởi Liên minh châu Âu. Phần 3 phía Bắc của Luxembourg được gọi là Esling, bao gồm một góc của dãy núi Ardennes, nằm chủ yếu ở miền nam nước Bỉ. Đây là một cao nguyên có độ cao trung bình 450 feet 450 m và được cấu tạo bởi đá phiến và đá cát. Vùng cao nguyên có nhiều rừng này được tạo thành bởi các thung lũng sâu của một mạng lưới sông được tổ chức quanh sông Sờ, hoặc Sauer, chảy về phía đông qua trung tâm phía Bắc Luxembourg trước khi hợp lưu với sông Moselle, hoặc Mosel ở biên giới với Đức. Những ngọn đồi và thung lũng có rừng ở Esling hỗ trợ cho tàn tích của nhiều lâu đài, là điểm thu hút chính đối với nhiều khách du lịch trong vùng. Độ phì nhiêu của đất núi tương đối mỏng trong khu vực đã được cải thiện đáng kể với sự ra đời của phân bón cơ bản chỉ vào những năm 1890. Được sản xuất như một sản phẩm phụ của ngành công nghiệp thép của Đại Công quốc. 2/3 phía nam của Luxembourg được gọi là Bonpay, hoặc Catalan tiếng Pháp và tiếng Đức, vùng đất tốt. Vùng này có địa hình đa dạng hơn và độ cao trung bình là 800 feet, khoảng 245 m. Bonpay có mật độ dân cư cao hơn nhiều so với Esling và có thủ đô Luxembourg cũng như các thành phố công nghiệp nhỏ hơn như Anzet ở trung tâm của Bonpay. Thung lũng của sông Anzet chảy về phía bắc tạo thành một trục xoay quanh đó tổ chức đời sống kinh tế của đất nước. Thành phố Luxembourg nằm dọc theo Anzet nối với Sờ xa hơn về phía bắc. Ở phần trung tâm phía đông của Bonpay có một khu rừng sồi lớn, Muillerdo, cũng như một khu vực sa thạch có địa hình ruiniform hấp dẫn. Biên giới phía đông của đất nước với Đức được hình thành liên tiếp từ bắc đến nam bởi các sông Auer, Sờ và Moselle, các sườn dốc của thung lũng sông Moselle. Được chạm khắc bằng phấn và đất sét vôi, được bao phủ bởi những vườn nho và nhận được lượng ánh nắng mặt trời đáng kể. Điều này đã khiến khu vực này có tên là Little Riviera. Bên cạnh những vườn nho, đất đai màu mỡ của thung lũng Moselle và thấp hơn Sờ cũng hỗ trợ cho những đồng cỏ trù phú. Các mỏ sắt trước đây của Luxembourg nằm ở cực Tây Nam. Dọc theo biên giới của Công quốc với Pháp, Luxembourg có khí hậu ôn hòa với lượng mưa đáng kể, miền Bắc hơi lạnh và ẩm hơn miền Nam. Nhiệt độ trung bình ở thành phố Luxembourg nằm trong khoảng từ giữa 30 độ F khoảng 0,7 độ C vào tháng Giêng đến thấp nhất 60 độ F khoảng 17 độ C vào tháng 7, nhưng ở Esling,
Cả hai cực đều thấp hơn một chút. Esslin nhận được nhiều lượng mưa hơn so với Pohnpei, nhưng lượng mưa lớn nhất khoảng 40 inch 1000 mm và ít nhất khoảng 27 inch khoảng 685 mm. Lần lượt rơi vào phía Tây Nam và Đông Nam. Thung lũng có mái che của sông Moselle được hưởng lợi từ khí hậu ôn hòa và nhiều nắng hơn so với phần còn lại của công quốc. Luxembourg đã là một trong những ngã tư lịch sử của châu Âu, và vô số dân tộc đã để lại dòng máu cũng như dấu ấn văn hóa của họ trên đại công quốc người Celt. Các dân tộc Belgic được gọi là Treveri, người Ligurian và người La Mã tự Ý, và đặc biệt là người Franc có ảnh hưởng lớn nhất. Ngôn ngữ mà cư dân bản địa của Luxembourg nói là tiếng Luxembourg, hay Luxembourg. Một phương ngữ Moselle Franconia của Đức đã được làm giàu bằng nhiều từ và cụm từ tiếng Pháp. Tiếng Luxembourg là ngôn ngữ quốc gia, tiếng Đức và tiếng Pháp đều là ngôn ngữ hành chính. Người dân Luxembourg có một ý thức mạnh mẽ về bản sắc dân tộc bất chấp sự phổ biến của ảnh hưởng nước ngoài. This is the first time I'm walking away from you, but this is the third time you broke something new from you. And don't cry, I keep telling myself this is all in my head. Don't cry, I keep telling myself you will wake up instead.
This is the first time I'm walking away from you, but this is the third time you broke something new from you. And don't cry, I keep telling myself this is all in my head. Don't cry, I keep telling myself you will wake up instead. This is the first time I'm walking away from you, but this is the third time you broke something new from you. And don't cry, I keep telling myself this is all in my head. Don't cry, I keep telling myself you will wake up instead. Don't cry, I
This is the first time I'm walking away from you, but this is the third time you broke something new from you. And don't cry, I keep telling myself this is all in my head. Don't cry, I keep telling myself you will wake up instead. This is the first time I'm walking away from you, but this is the third time you broke something new from you. And don't cry, I keep telling myself this is